Okay, so here we go. I'll do this show bilingual because there are a lot of fans, football fans, who prefer the show in Bangla also. The first question is, we were very disturbed last night. Kalke রাত্রির যে visual গুলো সামনে এসেছে for Indian football, Rahul, Devashish, Shami, the entire football fraternity is extremely disturbed seeing what happened last night in the match between Mohammedan Sporting and Kerala Blasters. First point that we have to say openly, we condemn violence on the sporting field. পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, we condemn. ছবিগুলো দেখুন, এই বোতলগুলো ছোড়া হয়েছিল. These were the bottles that were hurled, not simply bottles. Look at this. These things were also hurled. These things were also hurled at the ground. It is disgusting and it is ugly. These bottles were thrown, those sticks were thrown, and several other things were thrown at the ground. Now, what is hugely worrying is what we will now play. And then I will go to Devashish and Rahul and have a conversation on this. Please listen to this conversation, or rather this bite, given by a senior Mohammedan Sporting Club official. Gargi, can you play that bite, please? Of Raju Ahmed, the club secretary, if I know right. পরাজয় যেটা নিয়ে খুবই নিরাশ হবে সমর্থকেরা, যে প্রবলেম হয় ডিউ টু ব্যাড রেফারিংয়ের জন্য। এটা আজকের না, দীর্ঘদিন আমরা দেখে এসেছি। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলবো, ল অ্যান্ড অর্ডার সমস্যা, রেফারির সমস্যা, মাঠে ঝামেলা তখনই হয় যখন ভুলভাল ডিসিশন হয়। আজকে যেটা হলো, জেনুইন পেনাল্টি দেওয়া হলো না, তার জন্যে তো দর্শক যারা এসছে আজকে ভালো ফুটবল দেখতে এসছে, ভালো খেলা দেখতে এসছে, এই চুরি চামারি তো দেখতে আসেনি। ফুটবলের মধ্যে এটা ক্রিকেট না যে সফিস্টিকেটেড গেম না, এটা ফুটবল বডি কন্ট্যাক্ট গেম। এইখানে একটা থাকে, সাপোর্টারের একটা আবেগ থাকেই। তো সেইখানে যদি ভুল ডিসিশন হয়েছে, তাতে দর্শকরা একটু হয়ে গেল, অফেন্ডেড হয়ে গেল ডিসিশনের জন্য। এই জন্য একটু ঘটনা ঘটে গেছে, এটা ঘটানো উচিত ছিল না। তবুও আমরা কয়েকজন অফিসিয়াল মিলে আমরা আটকাবার চেষ্টা করেছি, আমরা তো সবাইকে আটকাতে পারবো না, কিন্তু এটাকে দেখতে হবে, এআইএফএফকে দেখতে হবে যে কোথায় রেফারিংয়ের জন্য আজকে এই ঘটনাটা ঘটছে। এটাকে আমরা দীর্ঘদিন বলে আসছি, বারবার করে বলে আসছি যে রেফারিং যদি ডিসিশন ভালো না হয়, এইরকম ঘটনা ঘটতে থাকবে। এটার জন্য তো ফাইনও হতে পারে, সেক্ষেত্রে ফাইন হবে। That's fine. He's a club official. উনি ক্লাবের সভ্য, উনি ক্লাবের একজন ম্যানেজমেন্টের পার্ট। উনি পাবলিকলি বলছেন, দেবাশিস সেন, রাহুল গিরি, বোথ অফ ইউ, উনি পাবলিকলি বলছেন ভুল রেফারিং হলে মাঠে বোতল ছোড়া হবে, ভায়োলেন্স হবে। এটা হবে কারণ ফুটবল বডি কন্ট্যাক্ট গেম। উনি ক্লাবের অফিসিয়াল। এটা কিভাবে উনি জাস্টিফাই করতে পারেন? কোন লজিক থেকে জাস্টিফাই করতে পারেন? তারপর বলছেন ফাইন হলে বুঝবো কি, এদিকে আর ওদিকে রেফারির ভুলের জন্য ক্রাউড ভায়োলেন্সের ফাইন হলে উনি সেটা দেখাবেন। দেবাশিস, তোমার ফার্স্ট থটস? বড়িয়া, এইটা বলার আগে আমি আরেকটা বাইট যদি আমরা চালাই, সেটাতে কিন্তু অনেকটা পরিষ্কার হবে। আরেকজন ক্লাব অফিসিয়াল, যেটা রাহুল কালকে বাইটটা নিয়েছে, বিলাল আহমেদ, উনি হচ্ছেন একদম গত 3 দশক ধরে ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। উনি যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছেন, যেটা একদম উনি আবেদন করছেন যে আপনারা এটা কি করছেন। একে তো মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এই প্রথমবার আইএসএল এ উঠেছে, লোকে আলোচনা করছে, চর্চা করছে, এত ভালো ব্র্যান্ড অফ ফুটবল খেলছেন, তার মাঝে এটা কি করলেন? রেফারিং ভুল হতেই পারে, তার জন্য তো কমপ্লেন করার জায়গা আছে। এই বাইটটা আছে রাহুল, এই বাইটটা আছে। Yes, playing the bite right way. এগিয়েও পিছিয়ে পড়তে হলো মোহামেডানকে। সেটা পার্ট অফ দ্য রেফারি, প্লেয়ার্স এসে সব আলাদা। আমরা এই টিমটাকে যে আজকে আইএসএল উঠেছে, খুব কষ্ট করে টিমটা এই জায়গাটা উঠেছে, আজ আইএসএল খেলছে। রেফারি সিদ্ধান্ত সবসময় এরকমই থাকে। আমরা যদি রেফারি সিদ্ধান্তর মধ্যে যদি আমরা এইভাবে আচরণ যদি মাঠে করি, আমরা আইএসএল খেলছি, বোতলে পেচ্ছাপ করে ফেলা সব দেখা যাচ্ছে ফুটেজের মধ্যে, এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। আমি সমর্থকদেরকে বারবার করে, যে সমর্থকরা চিরকাল আমাদের সাথে আছে, মনে হয় সবসময় থাকে মোহামেডানের সাথে,
আজকে আমার মনে হয় এদেরকে প্রত্যেকটা ফ্যান্স ক্লাবকে নিজে নিজে পেজে অন্তত এটা বলা উচিত কি আজকে যে ঘটনাটা মাঠে রেফারি তো ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছে, সেটা আছে, সে চিঠি করা যাবে কি আছে, কিন্তু সে তো তার মানে ম্যাচটা যদি বন্ধ হয়ে যেত, তো দুর্ভাগ্য, মানে ভাগ্য আমাদের ভালো কি ম্যাচটা হয়েছে। যদি ম্যাচ না হতো, ম্যাচ কমপ্লিট না হতো, তো একটা অনেক বড় সেটব্যাক হতো আমাদের জন্য, কেন আমরা এই আইএসএল খেলছি। Look at this man, so responsible and dignified, and look at that other fellow. By the way, the I have to put this on record that there are some visuals doing the rounds that the bottles had urine. People were peeing in the bottles and throwing. I mean, such nonsense has no place in civilized society and football. মানুষ বাথরুম করে ইউরিনেট করে বোতলের মধ্যে সেই বোতলগুলো ছোড়া হচ্ছিল, সেখানে উনি বলছেন যে রেফারিং ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ফুটবল বডি কন্ট্যাক্ট গেম এবং এটা হবে। প্রথম কথা, বিলাল আহমদ এবং বাকি যারা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট আছেন এই ভদ্রলোককে সাসপেন্ড করে দিন। হি ডাজন্ট ডিজার্ভ টু বি আ ক্লাব অফিশিয়াল, হি ডাজন্ট, হি হ্যাজ নো রাইটস, হি হ্যাজ নো ক্রেডিবিলিটি, ওনার সেই ক্রেডেনশিয়ালই নেই। উনি ফুটবল ম্যানেজমেন্ট করার মতন সেইটুকু সৌহার্দ্য, সেইটুকু ডিসিপ্লিন, সেইটুকু মানে সেন্স ওনার মধ্যে নেই। আমি রাঁচি স্পোর্টসের রাহুল টোটি এবং তমাল ঘোষালের সাথে কথা বললাম, শকড। রাহুল ইজ ইন লন্ডন, হি সেড এটা কি, এটা কিভাবে ঘটতে পারে? মানে ক্লাব যদি আজকে এইগুলো করে, আমরা ইনভেস্টররা, দে আর শকড, they have absolutely distanced themselves from this. I'm putting it on record, I've spoken to both of them. আমার এটাও বক্তব্য যে সল্ট লেকে আমরা জানি টিফোনি আটকে দেওয়া হয়েছিল, আরো অনেক কিছু নিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছিল, এই ধরনের বোতল এটসেট্রা নিয়ে মাঠে ঢোকে কি করে? সিকিউরিটি কি করছিল? যখন এটা শুরু হলো এভিক্ট করে দেয়নি কেন? আমরা দেখেছি বিভিন্ন মাঠে সঙ্গে সঙ্গে পয়েন্ট আউট করে, অস্ট্রেলিয়াতে করুক না, তাকে 1 মিনিটের মধ্যে দেবাশিস জানে, তাকে পয়েন্ট আউট করে তাকে 2 থেকে 4 বছরের জন্য মাঠে ঢোকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে, তাকে সিঙ্গেল আউট করে সে কোনো মাঠে ঢুকতে এলিজিবল হবে না। কোনো সাপোর্টার যদি এটা করে, ফুটবল ভায়োলেন্সে বা ক্রিকেটে যে কোনো স্পোর্টে যদি এই ঘটনাটা ঘটে, তাকে পার্মানেন্টলি ওখান থেকে এভিক্ট করে দেওয়া হবে। ওয়্যার ওয়াজ সিকিউরিটি? পুলিশ কি করছিলেন? কি করে এটা হতে পারে যে একটা ইন্ডিয়ান সকার লিগের মতন প্রিমিয়ার টুর্নামেন্টে মানুষ বাথরুম মানে ইউরিনেট করছেন বটলে দিয়ে, সেটা প্লেয়ারদেরকে মারছেন? What nonsense is going on? Rahul Giri, your thoughts? না এক্স্যাক্টলি আমার প্রশ্ন ওটাই, কাল রাত্রে থেকে ওটা নিয়ে আমি কালকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম অফিসিয়ালদেরকে যে হোয়াট ওয়াজ ক্যালকাটা পুলিশ ডুইং, ইউ নো হোয়াট ওয়াজ, aren't they checking at the gate? If you see in Jubo Bharati Stadium, in any other stadium, Eden Garden যদি দেখা যায়, neither water bottles, neither anything, any helmet or they allow nothing inside the stadium. So what was actually Calcutta police was doing yesterday night? Obviously, you know that the crowd was, you know, more compared to the last game. আমি জানি, I think last moment যখন crowd ছিল সেই কারণে পুলিশরা আর কেয়ার করে ঢুকিয়ে দিয়েছে, বাট এই গাফিলতিটার কারণেই কিন্তু এই জিনিসটা হয়েছে। We all know, you know, we আমরা সবাই জানি যে ফ্যান্সরা কখন কিভাবে বিহেভ করবে সেটা নিয়ে আমরা অ্যাওয়্যার নয়, ঠিক আছে? যে কোনো সময় ফ্যান্সরা এরকম করতে পারে, এটাকে সল্ট লেক স্টেডিয়াম আমরা হতে দেখেছি, প্লেয়ার আহত হয়েছে এটার কারণে। তো এইটা সম্পূর্ণ পুলিশের গাফিলতি আমার মনে হয়। পুলিশ শুড নিড টু টেক কেয়ার অফ দিস ফ্রম দ্য নেক্সট গেম অনওয়ার্ডস। আর এখন তো মোহামেডান ফ্যান্স আর মোহামেডান অফিসিয়াল নিয়ে যদি বলতে চাই, তাহলে আমি এটাই বলবো যে এটা প্রথমবার নয়, এর আগেও হতে দেখেছি মোহামেডানের সাথে এটা। এই কারণে মোহামেডানের যে গ্রাউন্ড, সেখানেও যে সিএফএল ম্যাচ এবার হলো, সেই সিএফএল সিজন শুরু হওয়ার আগে তারা যে ব্যারিকেড, সেটা হাইটও বাড়ানো হয়েছে। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের প্রথম দুটো ম্যাচে সেমন কিছু হয়নি, শান্ত পরিবেশে ম্যাচ হয়েছে। বাট যেই মুহূর্তে, হ্যাঁ মানছি রেফারি ডিসিশনটা ক্লোজ ছিল, পেনাল্টি ক্লোজ ডিসিশন ছিল, রেফারি দেননি। বাট এর আগে তো ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের ক্ষেত্রে এর আগে বহুবার হয়েছে, বাট তারা এরকম ভাবে প্রোটেস্ট করেনি। সো ওয়াই মোহামেডান ফ্যান্স শুড প্রোটেস্ট ইন দিস ওয়ে? আমার মনে হয় তারা আইএসএল খেলছে প্রথমবার, দে নিড টু বি সিভিলাইজড। বরিয়াদা রেফারি কি করলো তাতে আমার বিন্দুমাত্র কিছু আসে যায় না। রেফারির সিদ্ধান্ত তুমি বলছো হতেও পারে, আমি ধরে নিচ্ছি ভুল, আমি তো বলছি রেফারির সিদ্ধান্ত ভুল। নাথিং জাস্টিফাইজ দিস, নাথিং। এটা আইএসএল, ইন্ডিয়ার প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট, এখানে রোগ পাবলিকের জায়গা নেই, রোগ ক্লাব অফিসিয়ালের জায়গা থাকতে পারে না। একটা মার্কার থাকতে হবে।
তুমি কি বলছো? তুমি বলছো আই উইল ইউরিনেট এন্ড থ্রো আ বটল, আমি প্লেয়ারের গায়ে বাথরুম করে ছুড়ে দেবো, আইএসএল অফিসিয়ালের গায়ে ছুড়ে দেবো, মানেটা কি? মানেটা কি? তোমায় কে এখতিয়ারটা দিল? ক্লাব অফিসিয়াল সেটাকে জাস্টিফাই করছে, ক্লাব অফিসিয়াল সেটাকে জাস্টিফাই করছে, সেইং ফুটবলে এটা হবে। ইট ইজ আ ডিসগ্রেস। আই পাবলিকলি আপিল টু বিলাল আহমদ, to Kamar Bhai, to Shrachi officials, to Bankar Hill, to Deepak Singh. Stop such people, remove them, suspend such officials. They are a slur on Mohammedan Sporting Club. ক্লাবের একটা পেডিগ্রি আছে, একটা হেরিটেজ আছে। এই ধরনের অফিসিয়ালদেরকে নিয়ে যেটা হচ্ছে, ক্লাবের নামটা, ক্লাবের প্রেস্টিজটা, সেটা এম্বারাসমেন্টে পরিণত হচ্ছে। দেবাশিস সেন, ইয়োর থটস। এবার আরো যেটা সব থেকে আমার দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে বড়িয়াদা, যে কেরালা ব্লাস্টার্স অ্যাওয়ে টিমের সাপোর্টার তারা এসছে, তারা গোলটাকে এনজয় করছে। তৎক্ষণাৎ যে ভিজুয়ালটা রাহুল গ্রুপে শেয়ার করেছিল এবং যে ভিডিওটা অলরেডি ভাইরাল হয়েছে, তুমি অ্যাওয়ে সাপোর্টারদের তুমি বটল এইসব ছুঁড়ে মারছো। আরে কি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে আমাদের এই মানে একটু সভ্য বিনীত আচরণ করা উচিত। কারণ একটা অ্যাওয়ে ফ্যান এসছে, তারা ফুটবল সমর্থক, তারা কেরালা থেকে এসছে খেলাটাকে উপভোগ করতে, তাদের দল তাদের সাপোর্ট করছে, তাদের প্রিয় দল জিতছে, ঠিক আছে, ইটস অল পার্ট অফ দ্য স্পোর্ট। স্পোর্টিংলি নাও, তা না করে তুমি তাদের ইট মারছো। তারা একটা অ্যাওয়ে ফ্যান, তারা কেরালা থেকে এসে খেলা দেখছে। মানে ইট ইজ জাস্ট শকিং টু সে দ্য লিস্ট। এবং শুধু বোতল ছোড়া নয় বড়িয়াদা, দেয়ার ওয়ে চকলেট বোমস। ফটোগ্রাফাররা যেখানে বসেছিল সেখানে চকলেট বোম ছোড়া হয়েছিল। আজকে যখন আমি ইস্টবেঙ্গল প্র্যাকটিসে গেলাম, আমার বেশ কয়েকজন ছিল যারা আমি মাঠে ছিল, আমি কালকে যাইনি, তারা বলছিল চকলেট বোম পাশে এসে কোন রকমের জল দিয়ে বন্ধ করেছে যাতে না ফাটে। মানে এটা তো লাইফ রিস্ক। মানে মোহামেডান ম্যাচ কভার করতে যাওয়া মানে লাইফ রিস্ক। মানে ওই যে রেলিংটা না কি গ্রিলটাকে ধরে নাড়াচ্ছিল, সিমেন্টের যে বসার যে জায়গাটা সেটাকে ভেঙে সেই ইটগুলো ছুঁড়ে মারছিল। হোয়াট ইজ দিস হ্যাপনিং? আরে মানে এটা ভাবতে হবে যে কেরালা থেকে আসছে, খেলাটা বাই দ্য ওয়ে ইজ জিও সিনেমা এবং জিও সিনেমা ওটিটি এবং স্পোর্টস 18 এ ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি ব্রডকাস্ট হচ্ছে। এখন ইন্ডিয়ান ফুটবল ইজ ওয়াচড বাই মিলিয়ন্স আউটসাইড অফ ইন্ডিয়া অলসো। Shubhan Chakraborty joins us from Pune. We'll get to cricket in a bit. But the point is, Indian football is now being followed by people globally. সারা পৃথিবীর লোকজন দেখছে। খেলাটা কলকাতায় হচ্ছে। আমরা কলকাতার কি ইমপ্রেশন দিচ্ছি কলকাতার বাইরের মানুষকে, যে কলকাতায় আসলে আপনাদের গায়ে আমরা বাথরুম করব, আপনাদেরকে বটলে করে ইউরিনেট করে ছুঁড়ে মারবো, আপনাদের গায়ে চকলেট বোম মারবো, আপনাদেরকে কাঁচের বোতল মারবো, আপনাদেরকে চাঙর ভেঙে লাথি মেরে সেটাকে ভেঙে আপনাদেরকে ছুঁড়ে মারবো। আপনি ফরেন সাপোর্টার হলে, আপনি অন্য দলের সাপোর্টার হলে, আপনি স্টেডিয়ামের মধ্যে আটকে যাবেন, আপনাকে বেরোতে দেবো না। হোয়াট আর উই ডুইং? কলকাতার ফুটবলের কি জায়গাটা আমরা তৈরি করছি। এন্ড সেখানে কোথায় ক্লাব অফিসিয়ালরা, যেটা বিলাল আহমেদ বলছিলেন যে এভরি ফ্যান গ্রুপ শুড ইমিডিয়েটলি প্রোটেস্ট এন্ড অ্যাপোলোজাইজ, উনি অন্য ওই রাজু আহমেদ নাকি সেই অফিসিয়াল বলছেন এটা ঘটবে। এটা ফুটবল মাঠে আগেও ঘটেছে, আবারও ঘটবে যদি না রেফারিং ঠিক হয়। মানেটা কি? মানে কি? উনি কি বলতে চাইছেন? যে রেফারি একটা ভুল সিদ্ধান্ত দিলে তার জন্য উনি অন্য দলের সাপোর্টারদেরকে ধরে মারবেন এবং সেখানে উনি কাঠের কি ওই চাঙর ছুড়বেন, বোম ছুড়বেন, বোতল ছুড়বেন? কি বলার চেষ্টা করছেন? সেটাকে উনি জাস্টিফাই করছেন। আই এম অ্যাবসলিউটলি অ্যাপল্ড। ওনাকে এই মুহূর্তে ক্লাব থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া উচিত। এই মুহূর্তে উনি যোগ্য নন। ওনার মধ্যে সেই মেন্টালিটি নেই মানে কোন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পজিশন হোল্ড করার। হি ইজ নট কেপেবল অফ হোল্ডিং আ সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পজিশন ইন আ পেডিগ্রিড ফুটবল ক্লাব লাইক মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। It is as simple as that. And I am again putting on record, Bilal Ahmed spoke perfectly. He was apologetic, he was dignified, he was gracious, and that is how a senior official should behave. I spoke to Tamal Ghoshal, he was shocked. He said, এই ধরনের হেরিটেজ ক্লাবে as investors আমরা এটা ভাবতে পারছি না। He also said what Rahul said about যে কি করে হলো, ঢুকলো কি করে এগুলো নিয়ে। I am raising that same question. Where is security? আজকে যদি আমি এটা করি, আমায় বার করে দিন, আমার স্টেডিয়াম থেকে উইদিন আ মোমেন্ট স্পট করে বের করে দিন। কজন করছে? হ্যান্ডফুল অফ পিপল। ইমিডিয়েটলি টেক অ্যাকশন, গো এন্ড টেক অ্যাকশন। যদি আজকে একটা প্লেয়ার মাঠের কিছু একটা হয়ে যেত, যদি একটা সিরিয়াস ইনজুরি হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যেত, যদি দুটো সমর্থকের কিছু হয়ে যেত, কে দায়িত্ব নিত? ওই লুনাটিক কিছু ফ্রিঞ্জ। Let's play that bite of Noah Sadui.
উনি একটা খুব ভালো স্টেটমেন্ট দিয়েছে, রাহুল যদি ওটা চালাতে পারো নোয়া সাদুরের বাইটটা। And yeah, I'm excited for. Any comment about Mohammed and Gallery? The way they have treated the Kerala Busters fans. Anything about that? Yeah, I tried to not to get involved in that situation, but yeah, I was kind of disappointed because there was some bottles thrown at us and things like that. We are just players. We're not a referee. We're not involved in those things, and I hope that they have some respect for us as players as we have respect for them. Thank you. Chakraborty, you follow football extremely closely. Yesterday night also you were tweeting about Manchester City and John Stones. You follow EPL extremely closely, where we have seen enormous cases of violence in the past between a Man U and a Man City. I've been there at the ground several times as well. But এগুলো জাস্টিফাই কি করে করা যায়? এই যে নোয়া বলছেন যে আমরা প্লেয়ার, আমরা তো রেফারি না, আমাদেরকে মারছেন কেন? আমাদেরকে তো এইটুকু রেসপেক্ট করতে পারেন। Your thoughts on this? ইভেন রেফারি থাকলেও রেফারিকেও কেন মারা হবে? আই মিন, যদি ভুল ডিসিশন হয়, আর আর মানে তুমি বললে প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা, ইউরোপিয়ান ফুটবলের কথা, যখন ভিএআর ইন্ট্রোডিউস হয়নি এদের এই ফুটবলে, তখন এটার আগে যখন ভুল ডিসিশন, প্রচুর অফসাইডের ভুল ডিসিশন হয়েছে, ইভেন টাইটেল ডিসাইডিং ভুল ডিসিশন হয়েছে, কিন্তু কোনোদিন আমরা দেখিনি হ্যাঁ ঠিক আছে বোতল ছোড়াছড়ি, বুইং এইসব হয়, কিন্তু মানে এরকম ভাবে লাইফ থ্রেটনিং ব্যাপার হয়ে যাবে, সেটা দ্যাট পেইন্টস দ্য এন্টায়ার ইন্ডিয়ান ফুটবল, নট অনলি কলকাতা ফুটবল, ইন ভেরি ব্যাড লাইট। আর আর আমরা যখন পুনে প্রেস বক্সে ছিলাম, সরি ব্যাঙ্গালোর প্রেস বক্সে ছিলাম, আর যখন এই ইনসিডেন্টটা যেদিন হলো তার পরের দিনই মানে আমাকে জিজ্ঞেস করছে সবাই যে আরে ক্যা হো গিয়া তোমারে তোমারে ওয়া পে লোক পাগল হয়ে গেছে, একেবারে এরকম মানে একটা একটা কিন্তু সবাই নোটিস করছে। আমার কথা হচ্ছে যে সবাই নোটিস করছে। আর ইন্ডিয়ান ফুটবলের গ্রোথের জন্য দিস ইজ নট গুড অ্যাট অল। কেননা ন্যাশনাল টিম যদি ভালো নাও খেলে তাও আমরা ক্রিটিসাইজ করতে পারি, কিন্তু ফ্যান্স যারা ক্রিটিসাইজ করে তারাই যদি এরকম ভায়োলেন্সে নেমে আসে, দ্যাট ইজ নট জাস্টিফাইবল অ্যাট অল। আর মানে ঠিক আছে, ভুল ডিসিশন হলে প্রোটেস্ট করো, ক্লাব অফিসিয়ালদের বলো যে এটার আগেন্স্টে অফিসিয়াল কমপ্লেন্ট লেখো, ওই নিয়ে প্রোটেস্ট করো। ওয়াই অ্যাবিউজ, ওয়াই থ্রো অবজেক্ট? ঠিক আছে গালাগালও দাও, আমি বলছি না যে ঠিক আছে তোমার ভুল ডিসিশন হয়েছে গালাগাল দাও, ভার্বালি ডু এনিথিং ইউ ওয়ান্ট, বাট ডোন্ট পুট এনিওয়ানস লাইফ ইন ডেঞ্জার। আর ওভারসিজ প্লেয়াররা এসে যদি বলে যে, যেটা আমরা এখনই বাইটটা শুনলাম, যদি বলছে যে আমাদের লাইফ থ্রেটেন লাগছে, ফিল হচ্ছে, দেন তাহলে বোঝা যায় যে, আর আমরা যদি ভালো ট্যালেন্ট অ্যাট্রাক্ট করতে চাই বাইরের থেকে, তাহলে আগামীকাল থেকে সবাই বলবে যে না ভাই এখানে তো হুলিগানিজম হয়, এখানে তো গেলে আমাদের লাইফ ডেঞ্জারে পড়ে যাবে, কেউ আসবেই না। সো ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড। এখানে একজন অর্পণ দাস আমাদেরকে বলছেন স্টুডিওতে বসে এইসব কথা বলা বেশ কমফোর্টেবল, দিস ম্যাচ শোজ ট্রু পিকচার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল উইল বিকাম সুন। আপনি কি করছেন? আপনি তো বসে এই শোটা দেখে ভুলভাল কমেন্ট করছেন। আপনি থামান, আপনি মাঠে গিয়ে থামাননি কেন? অ্যাটলিস্ট তো আমরা বলছি, তারপরে আপনি বলছেন এইসব ছাড়ুন, এমবিআর কি এএফসি নিয়ে বলো। কেন বলবো? এটা ফার মোর ইম্পর্টেন্ট দেন এমবি এন্ড এএফসি। আপনার মধ্যে সেটুকু সেন্স পর্যন্ত নেই যে আপনি বলবেন যে এটা ওয়ে মোর ইম্পর্টেন্ট দেন এমবি এন্ড এএফসি। আপনি মোহনবাগান ফ্যান হতে পারেন, আপনি কোন ফ্যান আমি জানি না, আপনার মধ্যে সেইটুকু সিভিক সেন্সই নেই যে কোনটা বেশি সিগনিফিকেন্ট সেটা বোঝা। একটা কথা অর্পণ, প্রথম কথা কি জানেন, সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির একটা জায়গা আছে। আমরা সাংবাদিক, আমরা এটাই করতে পারি। আমরা গিয়ে মাঠে কোনো দর্শককে ধরে চড়থাপ্পড় লাগানোটা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ সোশ্যালি রেসপন্সিবল হয়ে এটাকে সামনে নিয়ে আসা, যেটা দেবাশিস, রাহুল, শুভায়ন আমি করছি। আপনি যদি পারেন সেটা করুন, আর যদি না পারেন তাহলে ভুলভাল আলটু ফালতু উল্টো পাল্টা কমেন্ট করবেন না, কোনো লাভ হচ্ছে না। Devashish, Rahul and Shubhayan, one final round of questions on this. What is the way forward? Devashish, will Mohammedan now face some fine? যেটা তুমি বলছিলে আর রাহুল বলছিল গ্রুপে, will there be action against Mohammedan Sporting? প্রথম সিজন ISL খেলছে, monetarily it is not easy for the club. Thoughts on that? Absolutely, they are going to face the price. কেননা যে ধরনের একটা বোতল ছুড়লেই যেখানে ফাইন হয়, সেখানে তো মানে বৃষ্টির মতন বোতল পড়ছিল, এবং যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতো, যেটা নর্মালি যেটা আমরা জানতে পারছি যে যেহেতু এটা ফার্স্ট অফেন্স, যেহেতু ইনফ্যাক্ট মোহামেডানের এটা প্রথম ISL, তাই জন্য মনিটারি ফাইন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে মনিটারি অ্যামাউন্টটা কিন্তু কম হবে না, ইট ক্যান রেঞ্জ ফ্রম অ্যাটলিস্ট 10 লাখ, যেটা শোনা যাচ্ছে যে সেরকম হতে পারে। এবং যদি সেকেন্ড টাইম এই অফেন্সটা হয় তাহলে কিন্তু পয়েন্টও কাটা যাবে, প্লাস মনিটারি ফাইন হবে। সুতরাং
মোহামেডান সাপোর্টারদের আরো সংযত হওয়া দরকার। কেননা ক্লাবকে চেয়ার করুন, ক্লাবের জন্য গলা ফাটান, ক্লাবের জন্য স্লোগান দিন, ক্লাবের জন্য সব রকম করুন, সাপোর্ট করুন, কেন আপনাদের জন্যই ক্লাব। কিন্তু দয়া করে আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে নেবেন না। ওই যেভাবে আপনারা বোতল ছুটছিলেন, মুষ্টিমেয় মোহামেডান সমর্থক যেভাবে বোতল ছুটছিল, যেভাবে ইট ছুটছিল, ওই লাঠি ভেঙে লাঠির টুকরো, যেভাবে এই যে লাঠির এই যে টুকরো ছোড়া হচ্ছিল, যে কোনো মুহূর্তে বড়সড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। সুতরাং গুড সেন্স প্রিভেলস। অফিসিয়ালরা এগিয়ে আসুক, এগিয়ে এসে মেসেজ দিক সমর্থকদের যে আপনারা সংযত হন, ক্লাবকে সাপোর্ট করুন, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম সংযত থাকুন। I would like to say one thing. Why should there not be a public apology from the club? প্রায় 24 ঘন্টা হয়ে গেছে। Why is there no public? Kerala Blasters একটা অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দেখেছি যেখানে তারা বলছে আমরা আমাদের ফ্যানদেরকে প্রোটেক্ট করব ইত্যাদি ইত্যাদি। Why is there no official statement from Mohammedan Sporting Club? I don't know what they are waiting for, but just now I'm gonna tweet that Kerala Blasters has officially filed a complaint to the Indian Super League regarding the reports of aggression faced by our fans during yesterday's game in Kolkata. So already they have lodged a complaint in FSDL. I don't know why Mohammedan fans, urging I don't know why the Mohammedan fans group are not, apologizing on this matter. But in this regard, I would like to, say one thing, that is few days ago only, just 2 or 3 weeks ago, I was watching a Real Madrid game. I forgot the opponent, but the fans were throwing firecrackers on Thibaut Courtois. But I am not saying that take example from that game. That is pure hooliganism, not football. আমি জাস্ট এটাই বলতে চাইছি, ইউরোপে এইসব জিনিস হয়, ঠিক আছে, আমরা ইউরোপিয়ান ফুটবল নিয়ে অনেক কিছু ভালো ইমপ্রেসিভ কথা বলি, ইউরোপিয়ান ফুটবলে এইসব হয়, বাট ডোন্ট টেক এক্সাম্পল ফ্রম দ্যাট। তোমার ক্লাব প্রথমবার ISL এ খেলছে, তোমার কাছে একটা বড় সুযোগ ভদ্রতা নম্রতা দেখানোর। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এর আগে বহুভাবে দেখিয়েছে তারা, তোমার কাছে এটা দেখানোর। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি সানডে নাইট তোমরা ম্যাচ দেখতে গেছো ফর এন্টারটেনমেন্ট, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। Obviously, fans will get disappointed যদি তোমার টিম পেনাল্টি না পায়। Obviously, জেতা ম্যাচটা হারলো বললে চলে মোহামেডান, obviously, বাট তোমার থেকেও বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হবে প্লেয়ার্স এন্ড কোচেসরা। কালকের প্রেস কনফারেন্সে অ্যান্ড্রে চেনিসবকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি কতটা ফ্রাস্ট্রেটেড, বাট সেটার জন্য একটা অফিসিয়াল ওয়ে আছে। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট শুড প্রোটেস্ট ইন FSDL রিগার্ডিং দিস। তোমরা নিজের হাতে এটা নিও না। আমি বলবো, আমি যা জানতে পারলাম, হয়তো এটা যেহেতু ফার্স্ট টাইম, সেরকম কোনো সিরিয়াস স্টেপ নেবে না, বাট অবভিয়াসলি একটা বড় ফাইন হবে, যেহেতু একটা বোতল ছুড়লেই 50,000 টাকা ফাইন, সুতরাং একটা বড় ফাইন হবে। বাট যদি সেকেন্ড টাইমও একই জিনিস হয়, then I think Mohammedan might have to play in closed door condition. That's why I have heard last night. Shubhan, yesterday itself Kerala Blasters had tweeted around what, midnight? I saw that, huh? We have responsibility in protecting our fans, and they traveled. The Manjapara could not even get out of the stadium, and this aggression, etc. The player is on record, Noah Sadui on record, saying we were scared and we have to be respected, etc. They have now escalated it to FSDL. Soja complaint FSDL এর কাছে গেছে. This makes the matter even more serious. Mohammedan Sporting এর থেকে officially, I have spoken to senior officials. বিলালের বাইট আমরা শুনলাম, রাহুল টোডি এবং তমাল ঘোষালের সাথে আমার কথা হয়েছে। বোথ ওয়ার শকড এন্ড স্টান্ড এন্ড ক্লিয়ারলি সেড আমরা এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না, বাট ক্লাব কনসিয়াসলি টুগেদার একসাথে there has to be a public apology. There has to be a step saying we condemn such behavior, and in future we don't subscribe to any such hooliganism that was practiced yesterday. এখনো অবধি বিকেল 5:25 সুভাষ, we have not seen anything like that. যেরকম রাহুল বললো, আমি তো বলবো যে বিহাইন্ড ক্লোজ ডোরস খেলাও, 5টা ম্যাচ বিহাইন্ড ক্লোজ ডোরস খেলাও, ফ্যানদের হয়ে যাবে। যখন দেখবে যে মাঠ ফাঁকা, ধুধু করছে, কেউ কোনো সাপোর্ট নাই, কোনো কিছু নাই, টিম ভালো করবে না, সেটাতে আর ফুটবলে হোক বা যে কোনো স্পোর্টে হোক, ফ্যান প্লে আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। ওখানে যেভাবে পুশ করে, 1-0 ডাউন, ফ্যান চিয়ার করে করে পুশ করে, আর টিম গেটস মোটিভেটেড বাই দ্যাট। আর যেটা তুমি বললে যে এভরিওয়ান ইজ শক, প্লেয়ারদের বাইট শুনছি আমরা, মানে আই থিঙ্ক এটা টিম মোরালের উপর পুরো একটা এফেক্ট ডালবে। আর আগামীকাল যদি আমরা দেখি যে মোহামেডান সেভাবে খেলতে পারছে না মাঠে, আর সেটার রেসপন্সিবিলিটি, সেটার দায়িত্ব আর সেটার ব্লেম যাবে পুরো ফ্যান্সদের উপর। কারণ ওরা একটা ভালো, মানে যেরকম রাহুল বললো, প্রথমবার ISL খেলছে,
প্যাশনেট, আমরা যেরকম কেরালার ফ্যানদের বলি, মাজাপাড়া গ্রুপের ব্যাঙ্গালোরের ফ্যানদের বলি যে বহুত প্যাশনেট, যেভাবে ওরা চ্যান্টিং করে, যেভাবে টিমকে ব্যাক করে, সেভাবে সেই একটা এক্সাম্পল তোমরা দাও। নাকি নাকি লুইস ফিগোর রিয়াল মাদ্রিদের মুভটাকে তোমরা রেপ্লিকেট করে, ওইটা ওইটা ওইগুলো ভালো এক্সাম্পল না, ঠিক আছে হয়েছে, ওইগুলোকে একটা কাল্ট হিসাবে সেলিব্রেট করা হয় ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল, কিন্তু ইউরোপিয়ান ফুটবলের সাথে আমাদের কম্পেয়ার করা উচিত না। উই আর নট ইভেন 1% দেয়ার যে আমরা এইসব ইনসিডেন্ট রেপ্লিকেট করবো মাঠে। আমি তো বলবো যে ফাইন ঠিক আছে, মনিটারি ফাইন হোক, কি হবে, ক্লাবের ক্ষতি হবে। ক্লাব যদি পরের বছর ভেবে থাকে যে 5 কোটি টাকা আমরা অন্য একটা প্লেয়ারের জন্য রেখে দেবো সাইড করে, ওখান থেকে যদি 2 কোটি টাকার ফাইন হয়ে যায়, তাহলে দ্যাট এন্টায়ার প্ল্যানিং গেটস এফেক্টেড। সো ফ্যান্সরা যদি এরকম বোতল ছুটছে, লাঠি ছুটছে, যাই করছে, যদি ওইটাতে মনিটারি যদি একটা ফাইন হয়, তাহলে দ্যাট উইল হ্যাভ ফিউচার ইমপ্লিকেশনস অলসো। সো আই মিন ফ্যান্সরা ঠিক আছে টিকিট কেটে যায়, কিন্তু আর এইটার জন্যই বিসিসিআই যে আমরা ইন্ডিয়ান ক্রিকেট নিয়ে ফ্রাস্ট্রেট হই না, যে ওয়ালেট নিয়ে ঢুকতে দেবে না, কয়েন নিয়ে ঢুকতে দেবে না, বোতল নিয়ে ঢুকতে দেবে না, দিস ইজ দ্য ওনলি রিজন ওয়াই দ্যাট হ্যাজ বিন স্টপড। আমরা ইডেন গার্ডেনের ওই ইনসিডেন্টটার পর এই জিনিসটা একটা কন্ট্রোল আনা হয়েছে, যে ভাই বাইরের আমব্রেলা, ছাতা, বৃষ্টিতে ছাতা নিতে পারছে না। আর যদি ইন্ডিয়ান ফুটবলেও সেম জিনিস হয় ইন দ্য ফিউচার, তাহলে ফ্যান্সদেরই ক্ষতি হবে, ওরাই ফ্লুয়েন্টলি সব মানে নিজেদের মতো ম্যাচ গুলো দেখতে পারবে না, খুব রেস্ট্রিকশনে ম্যাচ দেখতে হবে, সেটা ইন্ডিয়ান ফুটবল ইকোসিস্টেম, গ্রোয়িং ইকোসিস্টেমের জন্য একদম ভালো না। So that's our stand. Collectively, we condemn this. Collectively, as our platform, RevSportz Bangla এবং হিন্দি, আমাদের সমগ্র জার্নালিস্টরা, দেবাশিস, রাহুল, শুভায়ন, আমি, বাকি সবাই, we condemn such behavior. কলকাতার ফুটবল হিসেবে, কলকাতার সবাই আমরা সভ্য হিসাবে, জার্নালিস্ট হিসাবে, মিডিয়া হিসাবে, this was a disgrace. Bilal Ahmed's statementটা was dignified and polite and apologetic. We support that. এবং রাজু আহমেদের যে কথাগুলো আমরা শুনলাম, সেগুলো এত বর্বরচিত এবং এত ডিসগাস্টিং যে আমরা we are shocked by that, and we would urge the club officials to either put a ban or a gag or some kind of thing, যাতে এই ধরনের provocative comments কোনো ক্লাব সভ্য পাবলিকলি মিডিয়াকে না বলেন। এতে সমর্থকরা আরো প্ররোচিত হবে, আরো প্রভোক্ত হবে। দ্যাট ইজ দি এন্ড রেজাল্ট অফ সাচ লুজ, flippant, trivial, foolish comments that are made in the public media. So that's our stand on Mohammedan sport. Moving on to East Bengal. Devashish, what happened in East Bengal between you and Rahul before I go to Shubhan on Pune and what's happening in Pune? The Indian team has reached. Shubhan visuals gulo pathiyeche, amra chalabo. What is happening with Pant and Ashwin, ogulo niye kotha hobe, but before that, Oscar Bruzo and East Bengal, Odisha agamikal. Bolo Devashish. হ্যাঁ, ডেফিনেটলি বড়িয়াদা, আজকে ইস্ট বেঙ্গলের একটি ট্রেনিং ছিল এবং ওটা মিডিয়ার জন্য 10 মিনিট খোলা ছিল যদিও। তবে হোয়াট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং যে মানে ইমিডিয়েটলি ব্রুজোর দায়িত্ব নেওয়ার পরে যেটা করছে, একটা ফার্স্ট থিং হচ্ছে ফিটনেস ইজ প্যারামাউন্ট, যেটা কিন্তু ফিটনেসের একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল ডিউরিং দ্য রেইন অফ কার্লেস কোয়ার্টার, সেই দিকটাতে নজর দেওয়া হয়েছে এবং ওটার দিকে কিন্তু ফিজিক্যাল ট্রেনার হাভিয়ার স্যান্চেজ কিন্তু বেশ পরিশ্রম করছে। এবং সেকেন্ড জিনিস, টু ক্রিয়েট অ্যান অ্যাটমসফিয়ার যাতে করে প্লেয়াররা ক্যান এনজয়। এই যে একটা চাপা টানা হাঁটতে যে একটা মেন্টালি যে একটা ফ্যাটিগনেস চলে এসছে, যে প্লেয়াররাও তো সত্যি আর কি, মানে প্লেয়াররা হাঁটছে না তা নয়, দে আর গিভিং দেয়ার 100%। আমি তো এখনো বলবো যে বিট এনি স্পোর্ট, যে কোনো খেলোয়াড় কিন্তু তারা নামে মাঠে টু গিভ দেয়ার বেস্ট অ্যান্ড হেল্প দেয়ার টিম উইন। সেক্ষেত্রে এখানেও কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল প্লেয়াররা করছে, কিন্তু কোনো সামহাও সেই জয়টা আসছে না, কাঙ্ক্ষিত জয়টা আসছে না। এবং সেটাই দেখা গেল আজকে, অনেক ফান অ্যাক্টিভিটি হলো প্র্যাকটিসের শুরুতেই, এবং দে ওয়ার লিটারালি কোয়াইট এনজয়িং। এবং এবারে অবশ্যই যদি টিমের আপডেটে যদি আসি, আমরা ডেফিনেটলি নওরেন মহেশ সিং এর একটা ইনজুরি আছে, হি হ্যাজ আ স্লাইট নিগেল, আজকে অনুশীলনে আসে না, জানি না টিমের সঙ্গে ট্রাভেল করেছেন। কিন্তু অস্কার ব্রুজো মেড আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে, পরিষ্কার বলেছে হি কনসিডার the Odisha FC match as the final. মানে it's a huge statement from the East Bengal coach. He considers the Odisha FC match tomorrow as the final. It's a make or break for East Bengal. কারণ টানা 6টা ম্যাচ হারলে কিন্তু একদম খাদের কিনারায় চলে যাবে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর দায়িত্ব কিন্তু প্লেয়ার, কোচ সেই রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে। কোচ এবং পরিষ্কার বলছে, as a professional coach you need time to settle down to groom the team. আমার কাছে টাইম নেই, এখানে কিন্তু একদম রেডি রেফারেন্স, সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক আমাকে রেজাল্ট দিতে হবে।
which is a bit challenging, কিন্তু আমি এটা নিতে রাজি কেননা আমরা যদি এই ম্যাচ থেকে ওড়িশা এফসি ম্যাচ থেকে যদি আমরা একটা পয়েন্টও পাই, দ্যাট উইল বি আ হিউজ বোনাস, কেননা এখনো কিন্তু ইস্টবেঙ্গল খাতা খোলেনি ISL এ, এবং এরপরেই কিন্তু ইস্টবেঙ্গল AFC কাপে 3টে ম্যাচ খেলতে ভুটানে যাবে। সুতরাং ইটস আ হিউজ গেম ফর ইস্টবেঙ্গল। তো দেখা যাক, এখন সময়ই বলবে ক্যান ইস্টবেঙ্গল টার্ন ইট অ্যারাউন্ড অর নট। Rahul, আমাদের কাছে ইস্ট বেঙ্গলের কোনো ভিজুয়াল আছে and any further updates on from your standpoint on East Bengal, because clearly Oscar Bruzoর এই কমেন্টটা কিন্তু is interesting যে উড়িষ্যা ম্যাচ is the final. ভিজুয়ালসটা চালাচ্ছি, জাস্ট প্রেস কনফারেন্স বাইটটা রয়েছে। চালা। About East Bengal, what I am hearing is that Dimas Delgado, Carlos Cuadra assistant, has been asked not to attend training anymore. I don't know whether Devashish has seen him or not in today's training. Have you seen him? No, he was not there. Javier Sanchez was there. I think now Oscar Bruzo will continue with his own assistant trainer, who has came along with him. So Dimas Delgado, I think he has parted ways with East Bengal, and also what we have speculated few days ago that Clayton Silva most likely to leave East Bengal, and in place of him Robino is most likely to join East Bengal. I think that's going to be true in few days. But I'm also hearing that Oscar Bruzo is not satisfied with Hector Yoste and Clayton Silva's performance. এই দুজন প্লেয়ারকে নিয়ে তিনি অখুশি। To some extent Sol Crespo কে নিয়েও তিনি একটু অখুশি, but most likely Sol Crespo will stay. But next winter transfer window তে না হলেও খুব শীঘ্রই হয়তো Clayton Silva আর Hector Yoste কে নিয়ে ডিসিশন নিতে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল। সেটা কিভাবেই বা নেবে? যদি ব্যান হয়, ট্রান্সফার ব্যান হয়, তখন কি হবে? That's also interesting, but I would also like to ask you that whether Anwar will be available, or whether tomorrow is we going to finally get the hearing tomorrow, day after tomorrow, if I'm not wrong. Are we going to finally get the hearing day after tomorrow? As of now, yes. So kalker match Anwar is available, but day after tomorrow is what I've been told. Yes, the hearing is very much on. আমি আজকেই জিজ্ঞাসা করছিলাম, এবং এরপরে খুব একটা দেরি হবে না, the result will come. এবং তখন কিন্তু once the result comes, whether it is on Anwar, whether it is on East Bengal, and there is a transfer ban, সেটা will clearly impact Oscar Bruzo's plans as well. So we have to keep that in mind. Devashish এবং Rahul, both of them will track East Bengal. আমি আপনাদেরকে এটা বলতে পারি, আবারও আমরা বলছি, we need a strong East Bengal. We absolutely need a strong East Bengal for a strong ISL. So the Rahul, Devashish, আমাদের Rohan আজকে is not there. He's in Siliguri, and that's my next point before I go to cricket. By the way, RevSportz Football Carnival আজকে 3 বছরে পা দিল। প্রথম বছর আমরা বেঙ্গল ঘুরে করেছিলাম, কলকাতা এবং সাবার্বস ঘুরে, কলকাতা, হাওড়া, এই যে এলাকাগুলো দিয়ে, হুগলি, 24 পরগনা, এইখানকার টিমগুলোকে নিয়ে করেছিলাম। 32টা টিম নিয়ে 16টা। প্রথম বছরও আমরা মেয়েদের এবং ছেলেদের টিম নিয়ে করেছিলাম, ইকুয়াল প্রাইজ মানি। পরের বছরে সেটা আমরা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম টু আদার প্লেসেস, এবং 48টা টিম নিয়ে করেছিলাম। এবছর উই হ্যাভ মুভড ইট টু শিলিগুড়ি, অর্থাৎ নর্থ বেঙ্গল চলে গেছি আমরা। আজকে দেখুন শর্মিষ্ঠা এবং রোহান এবং রাজাদা এবং আমাদের বাকি টিম, দে আর ইন নর্থ বেঙ্গল ডুইং দ্য ফুটবল কার্নিভাল ইন নর্থ বেঙ্গল। এবং সেখানে কিন্তু আগামী কাল থেকে খেলা শুরু হয়ে গেল। এই দেখুন প্রেস কনফারেন্সের গ্লিমসেস। again equal prize money, নর্থ বেঙ্গল, সিকিম, দার্জিলিং, মালদা, দিনাজপুর, সব জায়গা থেকে টিম। এটা আমাদের একটা ডেসপারেট কমিটমেন্ট টু প্রমোটিং গ্রাসরুট ট্যালেন্ট, absolute commitment to promoting grassroot talent, equal prize money for men and women, এবং আমরা নেক্সট 1 মাস ধরে এই ফুটবল টুর্নামেন্টটা করব। আগামী কাল থেকে রেগুলার আপডেট থাকবে আমাদের প্ল্যাটফর্মে অ্যাবাউট দিস টুর্নামেন্ট, কারণ আমাদের একটা দল তারা কিন্তু শিলিগুড়িতে থেকে এই টুর্নামেন্টটা কন্ডাক্ট করবেন। দিস ইজ আ ডিপ কমিটমেন্ট, এবং আমরা যখন বলি আমরা স্পোর্ট নিয়ে সিরিয়াস, দিস ইজ হোয়াট উই মিন। আমরা বসে চেয়ারে সেন্সেশনালিস্ট কথা বলে, ভুলভাল টিআরপির জন্য বাজে কথা বলে কাজ করি না। প্যারালিম্পিক্সের জন্য প্যারিস যাই, পয়সা খরচা করে, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট নেই। পাড়া ফুটবল করি, কমিটমেন্ট দেখিয়ে 1 মাস ধরে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট নেই। এই টাকাগুলো বাঁচিয়ে আমরাও অন্য কিছু করতে পারি। তো সেই জন্য আপনাদের সামনে পরিষ্কার করে দেয়া যে আমাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা কোথায়।
This is our commitment. Rahul, আমাদের কাছে যদি এটা অডিও থাকে, can you give us a minute of audio as well, and then we will go to cricket. নিয়ে যাব তত তো বেশি লোকে জানতে পারবে। তো এমন নয় যে নর্থ বেঙ্গলের কোনো টিম আমাদের আগে খেলেনি, আগে তো নর্থ বেঙ্গলের টিম আমাদের খেলেছে, কুচবিহারের টিম খেলেছে, কিন্তু পুরো আইডিয়াটাই হচ্ছে যে আরও আমরা যাতে আরও বেশি ছড়িয়ে দিতে পারি টুর্নামেন্টটা, আরও যাতে লোকে জানতে পারে, আরও নতুন ছেলেমেয়েরা যেন উঠে এসে এর মাধ্যমে আরও যদি একটু ওপরে যেতে পারে, সেটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এবং আমাদের এখান থেকে এমন কিছু ছেলেমেয়েরা উঠে এসেছে, যেরকম একটি মেয়ের কথা আমার মনে পড়ছে, রূপালী বাউরি, সে তো ইন্ডিয়া কন্টেনশনেও চলে এসেছিল। মানে এমন সব মানে ভালো ভালো খেলোয়াড়রা এই আমাদের টুর্নামেন্টের মাধ্যমে উঠে এসছে। যেটা আমরা বলছিলাম, আমাদের পাড়া ফুটবল কার্নিভাল হ্যাজ স্টার্টেড টুডে ইন শিলিগুড়ি। আমি, দেবাশিস, রাহুল, আমাদেরও যাবার কথা। শুভায়ন তো নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ট্যুরটা কভার করছে। ফাইনালে আমি যাব, তখন শুভায়ন, দেবাশিস আনফরচুনেটলি এবছর মিস করবে, কারণ ওরা অস্ট্রেলিয়া চলে যাবে। রাহুল আমার সাথে যাবে, রাহুল, রোহান, শর্মিষ্ঠা আমার সাথে যাবে টু শিলিগুড়ি। বাই দেন শুভায়ন, দেবাশিস ওরা অস্ট্রেলিয়া চলে যাবে ফর দ্য ইন্ডিয়া ক্রিকেট সিরিজ। বাট এটা আমাদের একটা কমিটমেন্টের জায়গা। আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করি, আমরা জানি এখান থেকে কোনো রিটার্ন নেই, পাবো না। বাট সবকিছু পয়সা দিয়ে হিসেব করা যায় না, জানেন তো। ওই আরো অনেক অনেক স্পোর্টস ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আছে, তা সেগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। অন্য অন্য নিয়ে কথা বলার জায়গা নেই। আমরা স্পোর্ট করি, করে না কেউ করে না। একটা ডিজিটাল মিডিয়া করে না, ডিজিটাল মিডিয়া কেন, মিডিয়া করে না, তারা মোর ইনটু গ্ল্যামার। গতকাল আমি দিল্লিতে বেদান্তা দিল্লি হাফ ম্যারাথন হোস্ট করছিলাম। স্টেজে হেন লোক ছিল না দিল্লির, যারা মানে আশেপাশ থেকে। কিরণ রিজিজু ছিলেন। ফার্স্ট কথা আমায় বললেন, তোমাদের প্যারালিম্পিক্স এন্ড অলিম্পিক্স কভারেজ ওয়াজ মাইন্ড ব্লোয়িং। গুরপ্রীত সিং সান্ধু, একের পর এক পলিটিশিয়ান। ও আই হ্যাভ টু সে দিস, আজকে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মুজি ছাড়া তারপরেই যদি কারোর নাম আমাদের করতে হয়, তিনি হচ্ছেন হেড অফ ডিফেন্স স্টাফ, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, জেনারেল চৌহান। জেনারেল অনিল চৌহান। আমি জেনারেল চৌহান বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন, আমি ওখানে গেলাম। So obviously when you meet such a man, 4-star general of the Indian Army, এখন head of defense services, Army, Navy, Air Force, it is an overwhelming feeling. First কথা, জেনারেল চৌহান আমায় বললেন, বড়িয়া আমি কিন্তু বাংলা বলতে পারি, ফোর্ট উইলিয়ামে থাকতাম। And I said, sir, he said, তোমাদের Olympics and Paralympics coverage was mind blowing. My day was made. General Anil Chauhan telling me this at 7 a.m. in the morning, my day was made. This is why we do sport. This is exactly why we do sport. আমি ওনাকে বললাম, স্যার একটা ছবি তুলবো? আমি জেনারেলি বলি না। হি সেড, কি বলছো, এসো। বলে জড়িয়ে ধরে আমরা 3-4 জন মিলে, I'll put that photograph out. This is the reaction from the chief of defense staff, the head of the Indian armed forces. This is the impact that we wanted to have. আমরা ইভেন্ট করছিলাম সেদিন, ভ্যালেরি অলম্যান ডাবল গোল্ড মেডালিস্ট, যোগেশ কাঠুনিয়া, চিরাগ শেট্টি, দীপা কর্মকার এবং কামিয়া কার্তিকেয়ন কে জানেন? 15 বছর বয়সে সেকেন্ড ইয়াংগেস্ট মাউন্ট এভারেস্ট পৌঁছেছে। 6টা কন্টিনেন্টের 6টা হাইয়েস্ট পিক 16 বছর বয়স অলরেডি করে ফেলেছে। সামনের বছর জানুয়ারিতে অ্যান্টার্কটিকায় হাইয়েস্ট পিকটা ক্রস করার চেষ্টা করছে, যেটা কেউ আজও অবধি করতে পারেনি। কামিয়া জড়িয়ে ধরে আমাদেরকে বলছে, স্যার can I come to your conclave? Your conclave has become such an inspiration for athletes. This is why we do sport. This is exactly why we do sport. Fantastic. Moving on to cricket. Shubhan, is KL Rahul going to play, yes or no? Everybody is asking this question. If Shubman Gill comes back, is KL Rahul there? Will Dhruv Jurel play? What is happening? I'm putting you in the hot seat. Tell me what is going on. Boryada did not even take a second to put all the tough questions straight away. I'll say for Rishabh Pant, he's there with the team. He's traveling with the team. The team management will take a call on his playing 11 status in the next day or two. But I will be very surprised if he plays.
because given the Australia tour is around the corner, you would want Rishabh Pant to be 100% fit. And during the later stages of his 99 run knock, we saw him limping also while running. Sarfaraz came out in the press conference and said, I declined the second run, and that's why I was jumping and telling him not to run the second run, because I knew he was in pain. His knee was in pain. So I would be very surprised if they go with Rishabh Pant. Yes, they are under pressure after losing the first test, but I think they can still manage to defeat New Zealand without Rishabh Pant, as we did against England earlier in this year. So I don't see I'm not seeing Rishabh Pant, of course, in the playing 11, but of course we'll give you proper updates when India team starts training tomorrow. Regarding Ravichandran Ashwin, see, many people are talking about Washington Sundar's inclusion here, but I am not seeing Washington Sundar's inclusion as a direct link to Ravichandran Ashwin's injury, because had he been injured, he would not have been on the field for the entire duration of the day fight. But a couple of hours of play that happened, he was there on the field. He was going to Rohit Sharma to perhaps to ask him that give me the ball, give me the ball. He's such character. He wants to make a difference to the current situation of the game. But unfortunately, he got the ball when there was only 10 runs left. But I don't think Ashwin is injured, because he was walking normally. He bowled the day prior to that. He batted a day prior to that. So I am not seeing Ashwin as as a concern of injury. But yes, Washington Sundar, I think it's a long term thinking that make him part of the team setup, and see him as someone who can go to Australia and make a difference with the bat also, because Washington's batting is his main forte, not his off spin. And plus he played in the Gaba match, where he made a difference with his 48 or 46 run knock. So that was a very, very crucial knock for the Indian team. So I'm not seeing Kuldeep Yadav in the Australia tour in the squad. I am seeing Washington Sundar in the Australia tour, perhaps as a player, as a member of the team, who can bowl some off spin, who can bat deep and bat well. So let's see what happens. Dhruv Jurel, yes, likely to play, but KL Rahul is somewhere where the Indian team management would have plenty of headaches about Boryada, because Rohit Sharma came out. I asked him this question: why did you promote Virat at 3? And he gave a clear answer. KL Rahul has found a stable position at number 6. We want to give him a rope there. We want him to play his knocks there, and KL will be very important player in Australia. Yes, we are talking about Sarfaraz, but we saw how Sarfaraz was batting against the second new ball, against William O'Rourke, against Tim Southee, against Matt Henry. He was struggling. So playing pace is not Sarfaraz's main forte. Playing spin is his forte. But KL Rahul in Australian conditions, with his experience, batting at number 6 with the second new ball around, I think he could be a very, very crucial player, and that's why I think the Indian team management will back him. Will he keep? If Rishabh doesn't play, then I won't be surprised if he keeps wickets also in the second test in Pune. So that is the same question I will take to Devashish and Gargi as well. If Dhruv Jurel, so that is the Indian team arriving in Pune, by the way. And Virat Kohli has, Dhruv by the way, Jurel- arrived in Pune. Virat Kohli has also landed in Pune. He came from Mumbai to Pune in a helicopter this evening around 5 p.m. Okay, great. So the Indian team is there. The question that I have to ask both of my other two guests and colleagues, Devashish and Gargi, and by the way, Shormishra also joins and says equal prize money. We've already mentioned that, Shormishra, and we have already shown glimpses of the press conference that you addressed. It was excellent. It was excellent to see the press conference, and this is a matter of great pride for every one of us here in RevSportz. This football carnival that we do. I made the point that there is no return on investment, but not everything is based on return on investment. Shubhrajyoti, yes, I remember meeting in Manchester. Thank you very much for continuing to support. People come up to me at airports these days. It's no longer about me. They come up and say, I met this guy, Ritodeep Hajra, who keeps watching our broadcast. He came up and said, Boria sir, I'm a data scientist in the US. I watch RevSportz every day. I was like, wow. I mean, this is what it is all about. So people are consuming our content. But Gargi and Devashish, you first, and then Gargi. If Dhruv Jurel replaces Rishabh Pant, you have a Shubman Gill fit. You have a Sarfaraz Khan scoring 150. Where is KL Rahul's position in that team? Devashish Chen. In that scenario, I don't see Kings. Obviously, will with the way Sarfaraz Khan played in the first test, would you risk dropping him in this current form?
I would rather drop KL Rahul and in favor of Sarfaraz Khan any day, any day. The kind of form he is in, and obviously, if Rishabh Pant does do miss out, it will be a huge setback. Given the innings that he played, the partnership that both the Rishabh Pant and Sarfaraz Khan were involved in, and they actually it gave a semblance of a chance to India. But unfortunately, India ended out on the losing side. But then definitely Dhruv Jurel, if he's picked, and then and the kind of form Sarfaraz Khan is also in, I would love to see KL Rahul. But the problem is the team management is very close. I don't know for some other reason. Yes, team management would definitely pick KL Rahul, come what may, ahead of others. So, man, Shubhan makes a very valid point. Means the beauty of having KL Rahul, obviously, I'm talking in favor of KL Rahul now, is that he can negate that new ball. Means when it's due, means he can actually play with and given his contributions in England, in South Africa, we saw what KL Rahul can do with the bat. So I think he will be a good option, but then it will be a tricky call for Indian team management. Gargi, you take this question, and then I've sent a bite on the group. Can you just play that bite also, please? But take the question. I mean, Devashish basically avoided the question direct and played diplomatic. I understand why he's playing diplomatic, because he was a little taken aback with the question. So Shubman Gill ready, Sarfaraz Khan with 150. I asked Shubhan point blank. Shubhan first started with Virat Kohli, then said Rohit Sharma, then said Washington Sundar, then said the whole thing, and finally came to KL Rahul. He answered everything, then came to KL Rahul. I asked Shubhan, is KL Rahul playing? Shubhan did not answer, Devashish did not answer. Gargi, I'm asking you the same question. Shubman Gill fit, Sarfaraz Khan 150, Dhruv Jurel ready to replace Rishabh Pant. Is KL Rahul going to get a spot in this particular test match? Forget Australia. 2 test matches in this series. Will KL Rahul get his spot now, or will there be a replacement? Direct question. Gargi Rao. I think KL Rahul doesn't have a very strong case at the moment. Because look at the way Sarfaraz Khan has been playing. He's been performing in domestic. It's not as if this was a one-off game and he came in and performed out of nowhere. We've seen consistent performances from Sarfaraz Khan in Test cricket in the last 3 matches that he has played. We've seen that in domestic cricket, and he's transitioned beautifully from domestic cricket to international cricket. And that is something you do not see. And especially the fact that his 150 came against a very quality of opponent in challenging conditions says a lot about his batting. It also says that he is ready for that kind of responsibility, even though he is very young and this was only his 4th outing in international test cricket. So would you want to pass up on an opportunity like that when a player is in their prime, they're performing, they found their rhythm? Why would you want to do that? We've made this mistake in the past as well with a lot of players. Don't do that with Sarfaraz Khan. I think if at this point the Indian management goes with KL Rahul, it might be a case of supporting one maybe senior backing. It doesn't have to be in a negative way. It's just we've seen that with KL Rahul, because the team management believes in him so much, which is a valid point. It doesn't have to be taken in a negative way. But if that happens, if at this point KL Rahul is given preference over Sarfaraz Khan, then it's a clear indication that he's being favored and believed in a lot more than maybe a Sarfaraz Khan. But I want to see Sarfaraz back in the team. Shubhan, is there a possibility of Rahul keeping wickets? That you keep Dhruv Jurel as backup, you replace Rishabh Pant with KL Rahul as wicket keeper, you allow Shubman Gill to come in, and you also have Sarfaraz Khan in the mix. It's a one-off, but KL Rahul can keep wickets. Is that a possibility, Gargi Rao? In the interim, can you get that Shami bite ready as Shubhan answers this question, please? Shubhan. Of course, there's possibility. There's definite possibility, because he has kept in South Africa, he's kept in England. Okay, he has not kept wickets in India in Test cricket, but in limited overs cricket when he was playing in ODI format as a replacement for Pant when Pant was out injured, he was keeping well. The entire ODI World Cup, KL Rahul was fantastic behind the gloves. He did not hardly made any mistakes with the gloves in Indian conditions. Of course, Test cricket is a different ball game altogether. Plus, he's not opening anymore, so there's an option to make him keep wickets. Had he been an opener, then we would have been a bit reluctant. Okay, he's keeping 100 overs, then batting as an opener. It would have been a slight tad difficult for KL Rahul to manage his fitness there.
but he's batting in the middle order, then why not keep wickets with him? Yes, Pune generally produces pitch which turns, which has that turn. But that is a challenge which KL Rahul has to accept. And I want to make a point here that for in regards of KL Rahul, I think a lot of negativity and the negative status comes from his IPL performance, not his India performance. He played well in South Africa. He when he played against England, the only test he played in Hyderabad, if I'm not wrong, he scored 80 or 86, which was a crucial knock against Bangladesh in that second innings. He was looking good in that for 30-40 runs which he scored before the team declared. Had, had the team not declared, he could have scored a big one. Who knows? So he has been batting well in the test format. He has been batting well in the for India in test format, but somehow that IPL thing, what happened on November 19, that slowish partnership with Virat Kohli, all the negativity has fallen on KL Rahul, and I think he has become some sort of a soft target. Yes, if you have played over 50 tests and you average 34, that is not justifiable at all, especially if you are an Indian batter. But he was an opener. We have to take that into their account as well. He has opened in some difficult conditions, and that is why the average has come down. It has not been like 48, 45 average, but Gale has been batting well. Even the kind of knock he played in, and in both the innings, the second innings delivery was a peach. It was very good delivery which he got out. And in the first innings, I felt he was a tad unlucky playing down the ground. He got bowled. It's a tough call because the public sentiment is against KL Rahul right now. But I think the team management will back him, given the longer term of playing in Australian conditions. Because I still have reservations about Sarfaraz Khan in Australian conditions against Pat Cummins, Josh Hazelwood, Mitchell Stark. These all 145 plus bowlers plus Scott Boland you have there also. So I still have reservations there, but KL Rahul would be pretty handful in those conditions where you don't have the moving ball and you can play down the ground and play with a straight bat. I tend to agree with Shubhan. I absolutely tend to agree that at this point in time, let's sort of combine what we've got. I agree with Gargi that Sarfaraz Khan cannot be dropped from the next match. No question. I agree with Shubhan that KL Rahul is going to be needed in Australia. And just about 4 months back, or what? Sorry, 7-8 months back, that South Africa 100 was one of the best test hundreds that one can Centurion. possibly. Someone centurion. Someone who can play that knock has quality. KL Rahul has to sort it out in the head. He's got a problem in the head. He doesn't know. And with all this negativity around, does he go to a mental conditioning coach? Does he have a psychologist? He has to sort it out in the mind with the kind of talent that he has. It's not about skill. Never was. Having known KL Rahul very well, I know KL Rahul extremely well. I know he gets to Kunda. I know, and KL Rahul has to sort it out there. But I agree that I think at this point in time, if Shubman Gill is fit, play KL Rahul as wicketkeeper. Maybe it's a one-off. Give him a game as wicketkeeper. Keep Sarfaraz in the mix. Get Shubman Gill in. That's your best possible 11. And in Australia, you will need a KL Rahul. To drop him after one test match will also not be the greatest thing to happen to KL Rahul either. So it's a tricky call. It's a And very this team management does not drop players basis on one game or two games. They are Gautam Gambhir, Rohit Sharma. Rohit Sharma, especially as a captain, has been giving longer rope to players. Agree, absolutely agree. Our final point today, Gargi Raut, please can you play that bite? By the way, Gargi will be there at the hockey press conference tomorrow ahead of the bilaterals, India versus Germany. She and I were there together at the Vedanta Delhi half marathon yesterday. So you will get a lot of hockey coverage over the next couple of days as well. Gargi, can you play that bite, please? बहुत टाइम से चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में रहेंगे नहीं रहेंगे, वो तो बहुत दूर की बात है. बस एक ही मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि मैं अपने आप को कैसे फिट रख सकता हूँ और कितना स्ट्रांग होकर जा सकता हूँ. क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि हाँ हमें ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप का हमें अटैक चाहिए, तो मुझे उसमें थोड़ा सा बारीकियों से थोड़ा सा ग्राउंड पर टाइम स्पेंड करके जाना ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए. Shubhan Chakraborty, you've been watching Mohammad Shami bowl at the Bengaluru nets or ground. You have put out videos, you've put out photographs, you've done news copies. What is it? What is your hunch? Is Mohammad Shami on that plane to Australia? The Gujarat Titans put me in trouble. They quote-tweeted my Shami bowling video, and all the Gujarat Titan fans are in my DM. Will they retain Shami? Are they retaining Shami? So that is something which I am dealing with right now. But see, Mohammad Shami, I was the only one. I think that was our exclusive because
none of the other journalists who were present after the match that day on 46 all out, none of them spotted Shami while he was bowling just in front of us. But I sat out in the balcony of that Chinnaswamy press, and I took and as the match was going on, I could not take videos because that was the duration of 5 days. But yeah, I clicked the photo. I did the written report on Mohammad Shami. He looked really good that day. But the icing on the cake was him coming out to bowl to Shubman Gill, and surprisingly, Abhishek Nair also batted for more than an hour. Faced Shami. Shami met Morne Morkel. The best thing is Shami has met the current coaching staff. He has met all the throwdown specialists. He has met T. Dilip. He has met Abhishek Nair. Bowled to him, and I think Abhishek Nair would be the best judge facing him that how close he is to his full potential or full recovery. So that is itself is a huge boost, and don't be surprised if he plays one Ranji match for Bengal, one Ranji match or one India A match for before the Australia tour, because that is what Shami told me while he was on that 46 all out day. Shami saw me and said, इसको भी अब चला दोगे, because he's a bit frustrated about all the negative reports that are going around that he will miss the border Gavaskar trophy. He's a bit irked in that regard. So he said, फिर से गलत खबर चलेगी क्या मीडिया में? मैंने बोला नहीं, और किसी ने देखा नहीं, सिर्फ मैंने ही देखा है, और गलत खबर चलानी होती तो आधा घंटा आपको देखता नहीं. So he said, जाऊंगा खेलूंगा बोल के he went into the NCA. So that was a brief interaction we had. I was supposed to meet him the next day, but he had a busy schedule. He had some meeting, the sponsor meeting, so he could not come. But on the day, Shubman Gill bowled to Shubman Gill, bowled to Abhishek Nair, and that is why I think, and watching him very close by, I think he's very close to his full potency, full impactful bowler as Shami is. He's around 80-85% now, and in the coming 4 weeks, as we have reported, that he will take 4 to 6 weeks to get match fit. Not to gain fitness, but to gain match fitness. So don't be surprised if he plays a match for Bengal or for India A, or in the intra-squad match before he's there for the first test, or even in the second test. If he misses the first test, he will be there 100% for the second test. Devashish Sen, if I was part of that think tank, and 90% fit Mohammad Shami. Yes, I remember Rohit saying he doesn't want to take an unfit Shami, but a 90% Mohammad Shami or an 85% Even Manoj Mohammad Tiwari disagreed. Even Manoj Tiwari had disagreed. I would say an 85 or a 90% Mohammad Shami, who would become 100% in Australia, would be my choice to take to Australia. He's just too good not to be taken to Australia. Devashish Sen? Yesterday also he was swinging the ball both ways, and today to one of the journalists in Delhi. I would definitely. Yeah. Mohammad Shami in the press conference today, he told one of the journalists, Shubhayan ने पूरा वीडियो क्यों नहीं डाला मेरा बॉल स्विंग. I would definitely pick him. I would. Yeah, go on, Devashish. Yes. Yeah, I would definitely have some. Yes, go on, Devashish da, go on. Ball, Devashish, ball. Yeah, I would definitely pick Shami, considering that it's a 5-match test series. So there is chance of him getting full 100% fit. And remember, yeah, I'm saying, can you hear me? Yes. That is what I'm saying. I would rather pick Shami, considering that it is a 5-match test series. It's a 5-match test series, and obviously he will definitely get fit, because if you look at the itinerary, the second test is in Adelaide, and it's a pink ball test, and Shami with the pink ball will be very handy for India. Just consider Shami, Bumrah, and Siraj in that pink ball test, in that day-night test in Adelaide. So I definitely would love to see Shami, and remember, he was part of that. Devashish, I think internet issue. Gargi, I'll give you the last word. Same question. Would you pick Mohammad Shami? I will. Shubhayan says he will be there. Your thoughts on that before we close the show? Absolutely. How do you leave out a Mohammad Shami? But all that I hope is he's 100% fit. No point in risking someone's career. Not that you can't take 80%. Like Manoj Tiwari also said in an interview with Shubhayan that there's no point in taking a fast bowler who's 80%. Mohammad Shami to be 100% fit and 100% in the team as well. So we are divided opinions. Gargi reckons 100% fitness is critical. Shubhayan says Shami will be there. I think even an 80-90% fit. And you take that chance. You take him to Australia. He will get ready over the course of a 2-month tour.
Devashish also reckons that Mohammad Shami will be an absolute handful in Adelaide in that pink ball test. We'll see. We'll see what happens with Mohammad Shami. But today he has again in that sponsor do. He has spoken to the press there and he has added fuel to the fire. And yes, I saw Gujarat Titans did put Shubhan's video there, and I've seen that video go around a lot of places where Mohammad Shami is bowling to Shubman Gill. Let's close the show. Let's close the show. It's been an hour. But on that note, I'll just say Deepika Kumari wins a silver last night in the World Cup with the top 8 archers, and in the process beats Valencia of Mexico, who won a bronze in Paris. And by the way, the 2 Korean archers who were medalists in Paris did not medal. The people who were trolling and abusing Deepika Kumari in Paris, how many of you have come forward and congratulated Deepika? Do you become sports fans, or rather abusers and trollers, only during the Olympic Games and not follow sport for the rest of the year? This is the only medal that Deepika has won for India. The rest of the archers, including the compound archers, did not win anything. Jyoti Surekha Vennam and some of the others did not win anything in the Archery World Cup. The only medal came from Deepika. Dheeraj Bomadevara lost 4-6 to his opponent after leading 4-2. So, point of thought, are we sports fans to abuse our athletes only during the Olympics? We'll come back with more. Shubhan Chakraborty, Gargi Raut, Devashish Sen, thank you very, very much for joining me, and of course Rahul Giri for the first part. So Mohammedan Sporting will be our focus. Do we get a suspension of the official? Do we see action? What happens to crowd violence? Every report from Pune, every report from the hockey, and most importantly, as we said, our Para Football or Football Carnival is also on in Siliguri. Thank you very much for watching.